Come to know the next class of general principles, that is roasting and calcination. We have completed. It is second metallurgical operation, and next is third metallurgical operation known as reduction of metal oxide. Reduction of metal oxide. The second step, we have got metal oxide. That metal oxide may be by roasting or calcination. Okay, so this is of metal oxide. It is by calcination, and this is by roasting. Whatever the process, either roasting or calcination, what we have got oxides. These oxides, metal oxides, are converted into metal. Metal oxides are converted into metal. This metal is said to be crude metal. So that is known as reduction of metal oxides. Metal oxides, that means removal of oxygen from the metal, that is metal oxide, that is nothing but formation of crude metal. Okay, so ಈಗ ನಾವು ಈ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. How metal oxide is formed? ಈಗ ನಾ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ metal oxide ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು. ಜನರಲ್ ಆಗಿ metal combines with, that means metal combines with oxygen. Product is metal oxide. ಇನ್ನು ಇದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೈತಲ್ಲ, ಈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ, that is delta G. Delta G is nothing but for the formation of metal oxide. How it is formed? From metal to metal oxide. Okay. ಈಗ delta Z ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, let I will take delta Z is involved in metallurgical operation. Okay, so delta Z is involved, that is one equation, thermodynamic equation, delta Z is equals to delta H minus T delta S. ಈ equation ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ equation ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ, if delta Z value is negative, the process is always spontaneous. In the first year thermodynamics we have discussed, delta Z is negative, the reaction is always proceeds or in the forward direction, or it is said to be you can say that spontaneous ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ delta Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is there ಅಂತ, that must be a negative ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡೆಲ್ಟಾ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಡೆಲ್ಟಾ Z ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ RT ln K ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ Z ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ reaction is not spontaneous, it is non-spontaneous. Delta Z is positive, non-spontaneous. Delta Z is negative, spontaneous. If delta Z is positive, K is negative. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ they are reciprocal to each other ಅಂತಂದ್ರೆ. Delta Z positive, K is negative, definitely non-spontaneous. Delta Z is negative, K is positive. K is becomes positive. They are reciprocal to each other. ಅವಾಗ ಇವೆರಡು ಕೇಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಡೆಲ್ಟಾ Z ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ, if delta Z in the reaction, you can say that the reaction delta Z value is negative, the reaction will proceeds. Idu normal, there is no change of temperature, pressure at all. If changing temperature, what happens? ನಾವು ಏನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, we are going to heat. That heat is known as pyrometallurgy.
pyrometallurgy. Pyrometallurgy means by using reducing agent that metal oxide is heated. Now there we have got metal. ಹೌದಾ? ಇನ್ನು on increasing temperature, that equation delta G is equals to delta H minus T delta S. ಈ equation ಅಲ್ಲಿ delta S value becomes positive ಆಗ್ತೈತೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಡಿಸ್ಆರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಡಿಸ್ಆರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ indicates it becomes positive. Entropy becomes positive. Okay, so when entropy is positive, the net resultant, this delta H is less than T delta S. When this value is less, definitely delta Z may having the value as negative. That means delta Z is always negative when temperature increases. Delta H is less than T delta S. Less than means it is this complete term, delta H minus T delta S. This complete term, whole term is acquiring negative. Therefore, delta Z is automatically negative. You can say that process is spontaneous or it is taking place in the forward direction or reaction will proceeds. So ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೆಟಲರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಈ ಮೆಟಲರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ದಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಸಪೋಸ್ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀನಿ. metal plus oxygen, there is a formation of metal oxide. This metal oxide is reduced to metal by using best reducing agent and chief reducing agents as coke and carbon monoxide. Okay, you reducing agent ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀವಿ, reducing agents. So ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಲ್ಟಾ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ and here is also there is a delta Z value. That means metal is converted into metal oxide. Here carbon is converted into carbon monoxide. In ಈ equation ನಲ್ಲಿ definitely delta Z negative ಇರ್ತೈತಿ. Make this equation as this equation B. A is reversed. That means reverse A. Metal oxide, that is giving metal plus half oxygen. There is some delta Z value. Next, carbon plus half O2 product is carbon monoxide. If you combine these two, half oxygen get cancelled, and remaining is metal oxide plus carbon product is said to be, you can say that metal plus carbon carbon oxygen. That means carbon monoxide. Again carbon monoxide. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ದಾಗಿಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಕ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ reducing agent. Okay, so we have got here the metal. That metal is said to be crude metal. One more reducing agent. That reducing agent is carbon monoxide. I will take. Suppose reverse this equation, or before that you have to take carbon monoxide plus half oxygen. Product is carbon dioxide. Okay. So idu kuda equation navilli use ಮಾಡಬಹುದು. That means reversing equation A. Metal oxide to metal plus half oxygen. Okay. Next is carbon monoxide plus half oxygen. Product is, you can say that carbon dioxide. ಹೌದಾ? ಇವೆರಡು ಕೇಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆಲ್ಟಾ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ.
ಇನ್ನು ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ resultant equation is metal oxide plus carbon monoxide, that is giving metal plus carbon dioxide. ಹೌದಾ? carbon dioxide. So metal what? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ net resultant delta Z must be negative. Net resultant delta Z must be negative. If it is negative, you can say that the reaction or reducing agent selected is said to be that is proper ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೈತೀವಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ನೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು, ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಕಪಲಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ net resultant delta Z is negative. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದನ್ನು ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಟು ಮೆಟಲ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲಿಂಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಲಿಂಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? ಲೆಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎಲಿಂಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. Elingham diagram. It is along x-axis temperature and y-axis delta. So the value here starts minus 1200 and minus 1000 minus 800 minus 600 minus 400 minus 200 and this plus 200. This is a parallel curve, that is x-axis formation of carbon and oxygen giving carbon dioxide. Okay, so there are some curves. These are nothing but formation of silver oxide or copper oxide, mercuric oxide, like that. These are said to be some of the curves, and there are few of the curves as is said to be you can say that it is carbon monoxide plus half oxygen giving carbon dioxide. Carbon monoxide is used, and the next is said to be there is one more curve. That curve is iron oxide, formation of iron oxide, and some other curve. This is said to be zinc oxide, and this point is said to be whether the solid is melted to liquid state. Next is magnesium oxide curve, and next is aluminum oxide, like that. Various curves are drawn. This is because of these curves are because of the graph drawn by Elingham diagram for the formation of various oxides of metal oxides. ಅದಕ್ಕೆ definition ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು? Definition is nothing but these are the curves drawn between temperature and delta Z. Delta Z and temperature as a function for the formation of. These are the curves for drawn. These are the curves drawn. Delta Z versus temperature for the formation of various oxides or halides or
can say that nitrates, sulfates, etc. ಆದರೆ ಎಲಿಂಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬರೀ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೈತಿ. ಏನು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೊಂದು ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐತಿ, ದಟ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ is said to be more stable, or that metal is said to be more stable. So whatever the curve drawn here, magnesium oxide that is having more negative value, magnesium is more stable, stability order na ತಗೋಬಹುದು. Magnesium is more stable than aluminum, is more stable than zinc, and so on. ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗಬಹುದು. Which is said to be more stable act as a good reducing agent. Good reducing agent, which is said to be more stable, that act as a good reducing agent. Okay, so ಈ ಕೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. That curve is said to be, this is nothing but carbon plus, you can say that half oxygen, product is carbon monoxide curve. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಕರ್ವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೈತಿ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕರ್ವ್ಗಳು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಗುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಎಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಯಾವುದು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಾಫನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವುದು ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಗುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವೀಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ 2ನೇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಎರಡೂ ಕರ್ವ್ಗಳನ್ನು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲಿಂಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ iron from hematite ore, how by using Ellingham diagrams, how can you select that reducing agent at different temperatures. And after that we will discuss extraction of iron from blast furnace, adu kuda ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. That I will discuss in the next class.